Alright, so everything on Earth will be affected by this quantity gravitational acceleration, which A is given by negative 9.81. Sorry, kejap bukan A equals to negative 9.81. A, acceleration equals to negative G. Okay, acceleration is equal to G. So how much is G? G is equals to 9.81. Okay. Dan dia sentiasa ada negatif ni. Okay, dia sentiasa ada negatif whether it's going upward or is going downward. Okay. Kenapa going upward pun acceleration still negative and going downward dia negatif. Okay, kenapa? Sebab okay, katakan awak campak barang ke atas. Okay. This is a ball being thrown upward. Okay. Okay, acceleration dia, okay, bila dia campak ke atas, velocity dia akan menurun ke atau menaik velocity dia? Kalau menurun, betul? Okay, makin lama makin slow sebab tu nanti bola tu akan jatuh balik. So, velocity dia decrease. So, bila velocity decrease, acceleration kita kata negatif lah. Okay. Tapi walaupun dia going upward, tapi disebabkan velocity dia decreasing, so kita kata dia decelerate. That's why acceleration dia akan sama dengan negative 9.81 disebabkan oleh velocity dia decrease. Okay, going down. Sekarang ni katakan bola tu jatuh ke bawah. Okay, bola jatuh ke bawah. Tapi velocity increase, betul? Okay, velocity increase. Sebab makin lama dia makin laju lah bila jatuh ke bawah. Okay, tapi acceleration dia downward. Okay, so bila dia downward, okay, downward, therefore the acceleration is also negative. Jadi negatif dia adalah berbeza alasan. Okay, the reason because okay, we put negative here have a different reason. The first one is because the velocity is decreasing. Walaupun direction upward, tapi velocity decreasing. Therefore, we have to put the negative sign. But for this one, even though it's going, okay, walaupun velocity increase, okay, so bila increase maksudnya dia accelerate, tapi kita kena letak negatif juga sebab direction dia adalah downward. Okay, so for both case, upward or downward acceleration always negative 9.81. So the acceleration is negative 9.81. Remember that G is just the value. Okay, G ni hanyalah value. Tapi bila kita nak letak A, kita kena letak ada negative, okay, G. G is 9.81 ms negative 2. Alright, so for vertical axis, bila kita gantikan, okay, we substitute the A equals to negative 9.81 ataupun saya tulis kat sini G lah. Okay, saya tulis G kat sini. Okay, bila saya substitute, dia akan jadi A equals to negative G. The equation here will change. Okay, equation kita akan jadi V equals to U minus GT. Okay, sebab A tadi dah negative G, so equation kita akan jadi V equals to U minus GT. This one akan jadi V square equals to U square minus 2GS. Okay, ini akan jadi S equal to UT minus half GT square. But this one remain the same sebab dia tak melibatkan A. Jadi kita just write down everything back. Okay, so untuk soalan, okay, kita terus pergi kepada exercise. Kalau tak ada soalan, saya nak terus kepada exercise. Ada soalan? Senyap je, tidur Ada Okay, so saya pergi terus kepada exercise 3. Object is released, okay, from rest at a height 20 meter from a building. Okay, so katakan saya lukis ada building and the height of the building, so ni on the ground, ini ground kita. Okay, so the height of the building is given by 20 meter. Determine the time, okay, and velocity when it reach the ground. Okay, so kat sini ada perkataan from rest, okay, is released from rest.
Therefore, we know that the u is equal to 0. Okay. Okay, sekarang kita tahu dia bagi height. Okay, dia bagi height. Tapi bila kita nak solve equation, kita kena tulis S. Okay, displacement. Berapa displacement dia? $20. Okay, now comes the negative sign. Okay, sekarang saya akan terangkan. Sepatutnya dia bukan 20, dia akan jadi negative 20. Kenapa negative 20 Okay, sebab, okay, so saya tulis dulu jawapan dia, negative 20. Alright, because, okay, satu because it's going downward, okay. But for S, kita tak tengok dia downward or upward. Kita tengok dia, okay. Kita punya S ni, okay, kita punya height ni, okay, ini kita kira sebagai initial point kita kat sini, okay. Saya tandakan, okay, yang this one here is the initial point. Saya punya bola ni salah sikit. Okay. So, garisan oranye ni adalah saya punya reference point. This is a reference point. Okay, reference point kita adalah di mana bola kita dilepaskan. Okay. So, bila benda ni, bila kita punya S ni, bila kita punya kita kata height kita ni di bawah. Okay, below the reference point. Now, it's below the reference point. Yang oranye ni reference point. So, height kita adalah below reference point. Therefore, we have to put the negative sign. Okay, because the height is below reference point. Okay, so awak kena faham reference point tu apa. Reference point tu adalah initial point. Okay, initial point where you release the ball. Alright, okay, so sekarang kita dah settle untuk S, kita nak cari, okay, T. What else do we know? Okay, apa lagi yang kita tahu tapi dia tak tulis dalam soalan? Yes, okay. So sekarang ni kita tahu G nilai dia sentiasa 9.81. So daripada yang table tadi saya buat, okay, kita nak cari T. Equation mana yang sesuai kita guna? Okay, antara 1, 2, 3 dan 4 ni. Kita nak cari time. Okay, which equation should we use to find the time? Number 1. Okay, let's see. Let's try number 1 sama-sama. Okay, so A. Nombor 1, V equals to U minus GT. Alright, so kita nak tahu dia punya time dulu. Kita nak cari time dulu. So, boleh ke? Tak ada V kan? Okay, kita tak ada V. And kita nak cari time. Okay. Awak tengok nombor 3. UT. Okay, so salah ni. Okay, silap. Okay, so kita tengok nombor 3. S equals to UT. Ada orang tulis apa ke? Oh, okay. S equals to, betul. Aina Madia. S equals to UT plus half AT square. S equals to negative 20, U kita is 0, so kita boleh potong siap-siap. Okay, tak payah dah masukkan. Saya patutnya tulis G terus kan. Okay, silap. UT minus half GT square. So, dia kena jadi minus half 9.81 T square. Okay, kita solve ni, kita akan dapat T equals to 2.02 second. Okay, so untuk the second one, velocity, we can use the number 1. Okay, so V equals to U minus GT. Okay, so this is A, this is B.
Okay, V sama dengan U0 minus 9.81 times 2.02 seconds. So you will get the time, the velocity equals to negative 19.81 ms negative 1. So as you can see here, negatif kat sini menunjukkan, okay, negatif kat sini menunjukkan direction dia ialah downward. Okay, that's why kita kena letak downward. Okay, kita kena letak negatif. Okay, kita tengok soalan seterusnya. A ball is thrown directly downward. Okay, kat sini dia bagi initial velocity. Dia tak bagi at rest. Dia kata with initial speed of 8 meter per second from a height of 30 meter. Okay, calculate the time taken for the ball to strike the ground. So, berapa U dia? Okay, salah. Bukan 8. Good girl. Good girl lah. Okay. Sekarang ni, okay, kita letak U, kita kena letak negatif 8. Sebab it's going downward. Okay, kita throw dia downward. So, direction ni kita dah tahu which is downward. So, put negative sign. And then from a height of 30 meter. Now, okay, saya tak lukis dah. Awak boleh bayang tak? Okay, height dia above or below the reference point? Below. Yes, it's below the reference point. So it's going down like this. Therefore, the reference point is the orange dotted line here. So it's thrown 30 meter down. So 30 meter down. Therefore, the S is equals to negative 30 meter. Right. And then, okay, again, we have to put down these values supaya awak tak confuse. 9.81. Okay. Sentiasa 9.81. Okay, calculate the time taken for the ball to strike the ground. So, dia nak cari T. So, which equation should we use? Yes, number 3. Okay, so it's the same as the number 1 tadi. Kita guna number 3. Ut minus half gt square. Okay, again, don't forget to put negative. Okay, and then negative 8 times. Okay, 9.81 t square. Again, we have to solve the quadratic equation. Okay, so 9.81 is kita bawakan dia ke belah kiri, kita akan dapat 4.905 t square plus 8t plus 30 equal to 0. Okay, then kita akan dapat okay, so kita akan dapat, kita tekan calculator, we will get that the time. Okay, kita ada dua jawapan untuk time. Yang satu jawapan dia apa? 1.79. Satu lagi? Okay, so kita akan dapat satu negatif, 1.79 second. So kita ambil yang positif lah. Okay, so kita ambil yang positif, 1.79 second. Right, for B, the speed of the ball when it reach the ground. Okay, so kita akan guna B equals to U minus GT. Okay,
So V kita nak cari negatif 8, jangan lupa letak negatif. Tolak 9.81, time kita adalah 1.79. So velocity kita akan dapat sama dengan negatif 25.55 meter per second. Okay. Just when it reach the ground, dia tak sampai lagi. Okay, when it reach the ground, dia kosong lah. Tapi kita nak betul-betul waktu dia nak cecah dekat lantai. The last velocity before it hits the ground lah. So basically kita akan dapat dia negatif sebab dia downward. Okay, habis untuk free fall motion. Okay, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Boleh ke? Ada soalan tak? Okey, jawab ni tak ada soalan pun. Senang kot Kalau senang, saya nak bagi pop quiz sekejap lagi. Okay. An object is thrown vertically upward with an initial velocity of... Okay, ini untuk kita thrown upward pula. Okay. With an initial velocity of 20 meter per second, determine the maximum height. Okay, so untuk case ni, determine the maximum height. Tadi saya tak ada mention pasal maximum height. So, bila kita bayangkan, kita baling satu bola pergi ke atas, okay. At one point, sampai dekat satu point, kita panggil sebagai maximum height, okay. Sebenarnya bola tu, dia akan stop. Okay, the ball will stop. Okay, at the maximum height, the ball will stop. Maksudnya, velocity pada ketika itu adalah 0. Okay, because the ball stop. Right. So, bila the ball stop, meaning, okay, velocity equal to 0. So, kat sini kita boleh kata U dia sama dengan 20. And then, kita nak cari maximum height, maksudnya dia nak cari panjang. Okay, panjang. So, sekarang ni reference point kita, okay, reference point kita ialah di mana dia bermula, which is this one. This is the reference point. Okay. Now, the height is here. Okay, height yang kita nak cari tu ialah daripada sini, okay, from where it started to where it stopped. Okay. So, this is the height. Ataupun kita nak tulis dalam equation, kita tak tulis height, kita tulis as displacement. So what is the sign? Is it positive or negative? Okay, why is that? Why is that dia positive? Kenapa dia positif? Okay, good. Sebab dia atas pada reference point. Sebab S kita, okay, sebab nilai S kita ni dia berada di atas reference point. Jadi, kita kena letak dia sebagai positif lah nanti. Okay, okay, S kita akan dapat positif tapi kita tak tahu lagi berapa. Okay, and then kita tahu, satu lagi yang kita tahu ialah at maximum. Okay, at maximum, the velocity equal to 0. Okay, and then kita always know that the G is equals to 9.81. So we want to find the S. Okay, which equation should we use? Okay, good. V square equals to U square minus 2GS. Okay, so V square 0 square equals to 20 square minus 9.81 S. Right, so bila kita tekan calculator, kita selesaikan, kita akan dapat S equals to pada 20.4 meter. Okay, good. Now, find the time taken to reach the maximum height. Okay, so this one is pretty easy. Okay, you can choose okay, mana-mana equation. Okay, I will use my favorite one, U minus GP.
Okay, so V is 0 equals to U is 20 minus 9.81. Okay, T is the one that we want to find. Therefore, our T we will get 2.04 second. Okay, senang je soalan ni. Okay. Okay, if an object is thrown upward. Okay, soalan yang keempat ni dia makin susah sikit lah. Okay. Okay, satu object is thrown upward with a velocity of 10 meter per second. What is final velocity when it reach the ground? So, kalau awak baling bola, dia akan naik atas. Contohlah baling bola, naik atas. And then, bola tu dia akan jatuh ke bawah balik lah. Okay, so the path it will take is something like this. Okay, saya lukis dulu path dia. Okay, katakan this is the ground. Okay, so we throw the ball. Okay, so it will follow this path. Okay, first dia akan naik atas, kemudian at one point dia akan jatuh ke bawah balik. Okay, so bila dia jatuh, kenapa dia jatuh kat bawah balik? Sebab gravity lah. Okay, so this is our maximum point. Okay, maximum point. What is the time of flight? Okay, berapa time of flight dia? Okay, macam nak cari time of flight? Maksudnya berapa masa dia di udara. Time of flight ni how long dia travel daripada sini, daripada point asal ni sampai dia jatuh balik dekat tanah. Okay, so that is what it meant by time of flight. Dia ada banyak cara macam mana nak selesaikan ni. Saya tunjuk cara yang asas. Okay, cara yang asas. Okay, cara asas ni dia bantu awak untuk faham konsep lah. Okay, ini cara senang. Cara yang macam nampak macam panjang sikit. Okay, tapi dia adalah cara yang asas. Maksudnya kalau faham konsep, awak boleh jawab lah. So, kita tahu tadi dekat maximum point, okay, velocity dia equals to 0. Okay, and then kita tahu U dia. Okay, U kat sini tadi, U masa dekat bawah ni. So, sekejap Jam. Okay, so U kat sini, masa dekat sini ialah 10 meter per second. Okay, dia positif sebab dia upward. Okay, kita thrown dia upward. Right. G, and then kita tahu G sentiasa 9.81. Okay, so kita nak cari time. First, kita kena cari dulu daripada point, saya buat warna merah ni. So, warna biru. Okay, saya kena cari daripada point 1 ke point 2. Ke maximum point. Okay, from 1 to 2, okay, all we know is that U equals to 10. Okay, and then V equals to 0. And G equals to 9.81. Kita nak cari, okay, ini 1, ini 2. Kita nak cari time. Okay, jadi kita boleh guna V equals to U minus GT. Okay, kita carilah. Kita dapatkan 10 tolak 9.81. So, bila tekan kalkulator, kita akan dapat time daripada 1 ke 2 ialah berapa? .02. Okay. Kenapa kita tak dapat jawapan terus? Okay. Kenapa kita tak dapat jawapan terus? Sebab yang kita cari tadi ialah daripada 1 to 2 only. Okay. Soalan nak daripada 1 pergi 2 sampai balik ke 3. Okay. So, dia nak from 1 to 3. Okay. Ni sebab tu saya cakap ni konsep asas. Sebab masa dari T from 1 to 2. Okay. Time ini adalah 1, 2. Okay, and then we need to find T13. Okay, T13 ialah 1.02 darab 2. Kenapa saya darab 2? Siapa tahu? Betul. Okay, sebab jarak dia sama, jadi time taken pun sama. Okay.
Sebab jarak dia sama, therefore, and then G dia sentiasa 9.81. Jadi, kalau dia naik sebanyak 1.02 second, dia akan turun juga sebanyak 1.02 second. So, sebab tu kita cari satu ni, kita dah dapat daripada 1 ke 2, kita darab je 2, kita akan dapat, okay, time of flight tu ialah 2.04 second. Okay, ada lagi satu cara yang mudah. Okay, cara yang mudah tu ialah, okay, cara yang mudah ialah, okay, dia punya ayat dia, for the same level, okay, kalau awak tengok S dia kat sini, okay, kan tadi dia naik, mula-mula path pertama tu, okay, reference point awak kat sini. This is your reference point. Okay, this is your reference point. So, masa dia pergi dekat nombor 2 ni, ke atas ni, okay, this is 1, this is 2. Okay, kalau kita kira S dia daripada 1 ke 2 ni, S dia positif ke negatif? S daripada 1 ke 2. Okay, good. Positif. Yes, positif. Okay, good. Alright, so S dia adalah positif. S1 to 2 is positif. Now, moving from 2 to 3, katakan saya nak jadikan dia, okay, dia jatuh. So, bola tu jatuh. Okay, dia macam pusing. So, dia akan jatuh ke bawah. Saya buat kat situasi yang kedua kat sini. So from 2, dia nak jatuh balik ke 3. Okay, sekarang ni, reference point kita dah berubah. Sebab daripada 2 ke 3 pula. Okay, sekarang bola tu dekat atas. Okay, situasi kita sekarang bola tu dah dekat atas. Okay, dia nak jatuh ke bawah. So, sekarang ni, S kita adalah daripada 2 to 3. Okay, apakah sign dia? Negatif ke positif? Okay. Okay, dia adalah negatif. Kenapa dia negatif? Sebab sekarang reference point kita dah berubah. Okay, reference point kita dah jadi dekat nombor 2. Sebab sekarang kita nak tengok S from 2 to 3. Okay, bukan from 1 to 3. S from 2 to 3. Okay, jadi bila S 2 to 3, okay, dia akan jadi negatif. Okay, so bila positif satu naik atas, katakan sini S dia adalah, katakan nilai dia 20 meter. Okay, S1 tu 20 meter. So S23 dia akan jadi negatif 20. So S123 kalau saya tambah, dia jadi 20 tambah negatif 20. So S123 adalah sama dengan 0. Betul tak? So total displacement dia adalah 0. Okay, so that's why ini cara yang nampak macam susah tapi kita boleh hafal je. Kalau untuk same level, okay, maksudnya, okay, bola tu tadi dia dekat sini, initial dia dekat sini. Okay, so this is the initial. And then dia akan jatuh balik, final dia. Okay, path dia macam tu, dia jatuh balik. So untuk case macam ni, S dia equal to 0 meter. Okay, so bila kita nak cari time tadi, time of flight, kita boleh terus guna equation S equals to UT plus, minus minus UT minus half GT square. Okay, so S kita kosong, U kita turun with 10. T nak cari tolak half 9.81 T square. Okay, so we can solve this mathematically just by, okay, kita akan dapat 10T equals to half 9.81 T square. So T ni kita boleh tinggal kat sini satu. Okay, so kita akan dapat T sama dengan 2.04 second. Terus kita akan dapat 2.04 second.
Faham ke? Okay. Nak dah dalam. Okay, so sekarang ni saya akan bagi nombor... Ada soalan ni tak? Okay, soalan nombor 5 ni saya nak awak cuba buat sendiri. Okay. Dan saya nak awak hantar. Okay, sebab ni macam... Saya rasa awak akan ambil masa dalam setengah jam. Okay. Untuk orang yang baru nak fahamkan, okay, setengah jam lah. So, saya nak awak cuba hantar pukul... berapa Pukul 4 lah. Okay, cuba buat pukul 4. Saya tak nak sambung terus lah dengan projectile. Satu, sebab tangan saya dah sangat cramp dah. Okay. Dan satu lagi, saya rasa it would be too much lah kalau saya terus sambung untuk projectile motion ni. So, untuk projectile motion, saya akan cuba gabung dengan graph lah. Okay, so terus tutup ni, habis Google Meet, terus buat soalan nombor 5, selesaikan dan hantar dekat GC. Pukul 4. Okay, cuba buat. Okay, thank you class. Assalamualaikum.